que se llama Mensaje del Agua del Brasil, de las aguas del Brasil a las aguas del mundo. Nosotros estamos acá hablando con ustedes a través del canal YouTube del Núcleo Ecumênico Interreligioso de la PUC Paraná, NEIR, probando de hablar en español o un portuñol para que, teniendo en cuenta que este evento es de carácter internacional, estamos hablando también con parceiros y parceiras que está en Senegal, Dakar, participando del Fórum Alternativo Mundial del Água, el nono fórum que acá de este año, justamente en Dakar, Senegal. Y acá estamos nosotros como Red Ecuménica de Agua Brasil, creada en julio de 2021, y con mucha alegría estamos participando entonces de este evento importante sobre las aguas. Presento acá que están con nosotros Salete Aquino, de la Iniciativa de las Religiones Unidas, María Consolación, que también acá está con nosotros, y es una de las miembros que coordena la Red Ecuménica del Agua en Brasil, Moema Bizer, que también es coordinadora de la Red Ecuménica del Agua en Brasil. Moema Bizer, participa de la organización que trabaja agua y las cuestiones ambientales, que se llama Água Brasil. Y María Consolación es de Oca del Sol. También tenemos Regina Fittipaldi, que es miembro de la Unipaz, Universidad de La Paz, y consejera de la Red Ecuménica de Agua Brasil, y Carmen Etel, que es de la coordinación del Consejo Nacional de las Iglesias Cristianas de Brasil, que es una de las organizaciones que fundan la Red Ecuménica del Agua Brasil. Es muy importante entonces perceber que en esta semana tenemos en diversas partes del planeta muchos webinars semejantes a este que estamos haciendo, porque tratamos exactamente de una cuestión vital de todo el planeta, de toda la creación, de toda la humanidad, que es agua. Y, perdón, quiero presentarles algo más también, Carlos, que es el traductor de este webinar, una vez que estamos tentando acá hablar español. Bienvenido, Carlos. Speak in Spanish. Y estamos tentando hablar español, entonces, to speak in Carlos, Spanish, so Carlos, para el inglés. please translate into English. Yeah. Okay, Carlos? Right. Right. Okay. Entonces, ¿qué es la Red Ecuménica what is del Agua? Ecumenical Water Network? Sí, pedimos perdón si por acaso puede ser un poco cansativo este modo de hacer la traducción, mas es lo posible para tentar un diálogo con los parceiros internacionales. To have a dialogue with international partners. Y voy a presentarles ahora con la contribución de Manuel, que está haciendo la transmisión pelo canal YouTube do NEIR, presentarles un poquito sobre qué es la Red Ecuménica. I will now say some words on what is the Red Ecumenical Network of Water in Brazil. Entonces, la Red Ecuménica del Agua, podemos ir adelante, Manuela. Can we go on, Manuela? Sí, Carlos. La Red Ecuménica del Agua tiene la inspiración en una organización ecuménica internacional existente desde 2006, no la Asamblea del Consejo Mundial de las Iglesias, mas más prácticamente, precisamente desde 2009.
Water Ecumenical Network was inspired in a similar network in the water board worldwide that started in 2009. It was inspired in that. Que trabalha projetos relativos à água junto a las 350 cerca igrejas do Conselho Mundial de Igrejas. This network works with 350 churches worldwide on the issue of water. Podemos adelante, Manuela? E a rede, então, criada em Brasil, a semelhança da rede internacional, é um espaço de diálogo, articulação de diferentes organizações religiosas, acadêmicas da sociedade civil, que tem um caráter ecumênico, preocupando-se, tendo como foco a questão da água hoje. This network, ecumenical network of water in Brazil, it's a place to dialogue and articulation of different organizations, religious and academical, and from the civil society to promote social justice and environmental with focus on water. Its nature is ecumenical. Ok, vamos adelante. O objetivo específico é contribuir à reflexão sobre o sentido amplo da água. Its goal is to discuss the meaning of water. Fomentar práticas para revertir a forma inapropriada de utilizar este benefício. Further practice to reverse the inappropriate way of using water. Alentar a dedicação necessária para ser acessível a água a toda a comunidade de vida. Discuss way to make water accessible to all the life community worldwide. Apoiar e promover a implementação de lineamentos legais que regulem o saneamento básico, a distribuição equitativa da água, opondo-se à comercialização da água com fins de lucro para interesses privados. And we try also to support and to promote the implementation of a legal framework in order to promote the basic sanitation with the distribution of water. And we oppose to the commercialization of water with profitable goals to private interest. E assim, com esses médios, essas ações práticas, pensamos de realizar o objetivo general da água, da rede ecumênica da água. And in this way, we promote the fulfillment of the social objective of water. O objetivo general, então, é articular organizações religiosas da sociedade civil e acadêmicas que tenham como objetivo defender e promover a justiça da água, fortalecendo iniciativas em Brasil que afirmem a água como um dom divino, um direito humano e o bem comum. Our general objective is to promote, together with religious organizations and from the civil society and the academia, whose objective is to defend and to promote justice in water distribution, strengthen initiatives in Brazil to affirm water as a divine gift, a human right, and a common wealth. Ok, adelante, Manuela. E assim, então, como a água é um dom divino, a água é um direito humano, a água é um bem comum, nós, como rede ecumênica da Água Brasil, since water is a gift, a right, and a natural right of people, we in Brazil
we work for its distribution social and equitative. E temos como foco central, entonces, llamar las comunidades religiosas y espirituales para afirmar agua como don, que tiene dimensión de la gratuidad. We so invite all the religious communities in order to affirm that water is a gift, so it needs to be free of charge. La gratuidad en su recepción natural, uso personal, colectiva, incluida su distribución social equitativa. Water needs to be free of charge, its use, its distribution, and also its equitative distribution. Vamos adelante, Manuela. Y las aguas también, entonces, un derecho humano. Water is a human right. E como derecho humano é irrenunciável a todo ser humano, condição vital para sua existência. So as a human right, this water is vital to the survival of mankind. Como também a vida de toda a criação, os diferentes biomas e ecossistemas que têm direito a água buena. Water is needed for all the biomas, for all the human and all forms of life. Adelante, Manuela. E o terceiro e último princípio da rede ecumênica da água é afirmar água como bem comum. And the third goal of our network is to affirm water as a common good, a common well. Por isso é necessário afirmar, garantizar a distribuição da água buena com justiça equitativa, como fazer justiça à vida de todos os seres que necessitam da água para viver. So that's why it's so important to guarantee distribution of water free of charge to all human beings, to all animals and living beings in the planet. They need water to survive. Ok, esta é uma pequena apresentação da rede ecumênica del Água Brasil, com as organizações. Vamos ao último slide. This was a small introduction of our network in Brazil. Let's go to the final slide. Que temos também conselho consultivo com pessoas elegidas por las organizações fundadoras que acuerdan distribuir contribuir com a rede ecumênica del Água. The network has a board made by people that are elected, and this board discusses and approves all the policy of the network related to water. Ok, el último slide temos las organizaciones que son fundadoras y coordenadoras de la red ecumênica del agua, que usted puede ver ahí por sí mismo. These are the founding organizations of REDA. You can see the different organizations that were in the founding of our network. E agora, a rede ecumênica del agua, hoje, justamente agora, está em contato com organizadores do 9º Fórum Mundial Alternativo del Água. We are in touch with the people attending the 9th World Alternative Water Forum in Dakar, Senegal. Precisamente, o coordenador general do 9º Fama, Leonardo Chang. Muito gosto, senhor Leonardo. The coordinator of this forum is Mr. Leonard Chang. Pleased to meet you, Mr. Leonard. E Dinesh Suna, que é o coordenador de la Rede Ecumênica del Agua del Consejo Mundial de las Iglesias. And Dinesh Suna is the coordinator of water of the World Churches Organization. Então, quero a Manuela que pode retirar o slide, por favor.
y presentar para nosotros los compañeros que están en Senegal participando de este webinar con Red Ecuménica del Agua. We are pleased to welcome our colleagues in Dakar, Senegal, that are taking part in this World Ecumenical Forum. Senhor Leonardo Chang, senhor Dinesh Suna and the others, por favor, si quieren presentarse un instante con una palabra y luego nosotros vamos a entregar a ustedes el documento que la Red Ecuménica del Agua envía para el nono Fórum Alternativo Mundial del Agua. Mr. Leonard Schumann and the others, will you please kindly introduce yourselves, and then we will deliver to you our document on the water. If you please say some words about yourself. Hello. Hello. Good afternoon. Boa tarde. From Dakar, in Senegal, Eu estou where em Dakar, no Senegal. the Alternative World Water Spanish, Forum. Estamos We are happy en el to be noveno conversing with you Fórum this del afternoon. Agua. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta tarde. And we are thankful Y for the estamos experiences and agradecidos lessons that you've built por las experiencias que in- están compartiendo con nosotros. in promoting water justice. Y queremos And some of those promocionar experiences juntos that have este helped the fight against evento. privatization of water on the Y queremos continent here in luchar Africa. contra la My name is privatización Leonard del Chapote. agua en África. Yo soy Leonard Chamoque And currently helping with the coordination of the Alternative World Water Forum here in Dakar. soy el coordinador de este evento en Dakar. And also assisting with the creation of the African Water Justice Network. Y So también- I'll leave it at this and Y come también back yo hago again. parte you. de la creación de un foro del agua en África. Gracias. Gracias, señor Leonardo Chang. Bienvenido a usted y sus compañeros. Luego más podemos escuchar también los demás que están con usted. Y paso ahora la palabra a los demás miembros. Welcome, Mr. Leonard Schaiten and the other members of the panel. Later on, we will hear from you. Now, I will pass on the floor to the other members of the panel. Y paso entonces la palabra a los demás miembros, las compañeras de la Red Ecuménica del Agua, que van a entregar para ustedes en Senegal, en el nono Fórum Mundial de las Aguas, el documento que Reda les envía. Gracias. We will deliver now the document from REDA to your Alternate Water Forum in Dakar. Mensaje de las aguas de Brasil a las aguas del mundo. Message from the waters of Brazil to the waters of the world. En este noveno Foro Alternativo Mundial del Agua que se lleva a cabo en Dakar, Senegal, del 22 al 25 de marzo de 2022, en el que personas de diferentes partes del planeta, agua, organizaciones ambientalistas y otras de la sociedad civil se reúnen para reflexionar sobre la condición del agua en este planeta, manifestamos nuestra presencia solidaria y compromiso con todas aquellas iniciativas que promuevan el objetivo del noveno Fama, garantizar el derecho al agua como bien común. La Red Ecuménica del Agua Brasil, Reda Brasil, somos parte de este objetivo al promover el agua como bien común
derecho humano y don divino. On the occasion of the 9th World Alternative Water Forum, which will take place in Dakar, Senegal, from March 22 to 25, 2022, where people from different parts of the planet, environmental organizations, and other civil society organizations will meet to discuss the condition of water on this planet and how the planet is in relation to water. We express our presence in solidarity and commitment to all the initiatives that promote the objective of the 9th Fame to ensure the right to water as a common good, as the Ecumenical Water Network Brazil, Reda Brazil. We are part of this objective, promoting water as a common good, a human right, and a divine gift. Reda Brasil entiende que el 9º Fama es un llamado a un movimiento mundial para el cuidado del agua, fortaleciendo una convergencia de diferentes culturas para a toma de conciencia de la centralidad del agua para todas las formas de vida. Nos sentimos llamados a un pacto planetario por la vida, en una postura biocéntrica y ecocéntrica que afirme el derecho a la vida, que se extiende a todos los ecosistemas y a la biodiversidad, buscando una nueva sustentabilidad que exige una cultura generadora del tejido de la vida. Reda Brazil understands that the holding of the 9th Fame is a call for a worldwide movement of care for the waters, strengthening a convergence of different cultures for the awareness of the centrality of water for all forms of life. We feel summoned to a planetary pact for life in a biocentric and ecocentric posture that affirms the right to life extended to all ecosystems and biodiversities, seeking a new sustainability that requires a regenerative culture of the web of life. Nosotros, las organizaciones ambientalistas y otras de la sociedad civil, nos sentimos llamados a realizar el 9º Fama. Son las aguas de los ríos contaminados las que claman por la recuperación de su calidad original. Las aguas de los manantiales que se han secado y quieren volver a brotar. Las aguas embalsadas que anhelan recobrar la libertad. Las aguas de los arroyos y ríos que atraviesan nuestras ciudades y quieren convertirse en fuente de belleza, ocio y vida. Las aguas de los océanos y ríos, las aguas que son ofrecidas como mercancía en los negocios locales e internacionales y en la bolsa de valores que luchan por ser recuperadas en su carácter de don y gratuidad. We environmental organizations and other civil society organizations, we feel summoned by the waters to hold the 9th Fame. They are the waters of polluted rivers that claim for the recovery of their original quality, the waters of springs that have dried up and want to resurface, the dam waters that long to recover their freedom, the waters of the streams and rivers that cross our cities and want to become a source of beauty, leisure, and life, the waters of the oceans and the flying rivers, the waters that are offered as merchandise in local and international commerce and on the stock exchange that struggle to be recuperated in their nature as a gift and free. Somos intelectuales, activistas, políticos y políticas, religiosos y religiosas,
y seres espirituales, economistas, periodistas, ONGs, sindicatos, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Somos cuerpos de agua y conciencias de agua. Y compartimos con Fama 2022 nuestras convicciones y experiencias a favor de una vida plena en abundancia, que exige una conciencia de fraternidad y corresponsabilidad planetaria. Juntos, queremos fortalecer los caminos hacia una conservación ambiental de la humanidad, revisando su relación con los recursos de la naturaleza, especialmente el agua. Queremos, por tanto, comprometer a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos en la afirmación del derecho constitucional del acceso al agua, acceso universal, pero también un derecho natural, humano y divino, un derecho de origen y no de conquista. We are intellectuals, activists, politicians, religious and spiritualists, economists, journalists, NGOs, unions, women, young people, children, and elderly. We are water bodies and water consciousness, and we share with Fame 2022 our convictions and experience in favor of a full and abundant life, which requires an awareness of fraternity and planetary co-responsibility. Together, we want to strengthen the paths to an environmental conversion of humanity, reviewing its relations with the resources of nature, especially water. Thus, we want to commit our peoples and our governments to the affirmation of the constitutional right of access to water, but also a natural, human, and divine right, a right of origin and not of conquest. La situación del agua en Brasil. Brasil es un país de dimensiones continentales y extraordinaria riqueza hídrica, con redes de agua dulce provenientes de sus ríos, que forman decenas de cuencas hidrográficas, especialmente de los ríos Amazonas, San Francisco, Tocantins y Plata. Este país contiene el 12% del agua dulce del mundo y el 53% del agua de América Latina. Las costas brasileñas, de unos 8.500 kilómetros de longitud, están bañadas por las aguas azules y verdes del Océano Atlántico. Además de las aguas superficiales, Brasil cuenta con inmensos acuíferos subterráneos como el Guaraní, en el sur de Brasil, con 1,2 millones de kilómetros cuadrados, y al norte el recién revelado acuífero Alter do Chão, considerado el mayor acuífero del mundo en términos de volumen de agua disponible, 86.400 kilómetros cúbicos de agua, en una área de 437.500 kilómetros cuadrados, cubriendo varios estados del norte de Brasil. Water situation in Brazil. Brazil is a country of continental dimensions and extraordinary hydric wealth, with the freshwater networks of its rivers forming dozens of hydrographic basins, especially the Amazon, the San Francisco, the Tocantins, and the Prata. This country contains 12% of fresh water of the entire planet and 53% of Latin American water. The Brazilian coasts of about 8,500 kilometers in length are washed by the blue and green waters of the Atlantic Ocean. Besides the surface waters, Brazil has immense groundwater aquifers, such as the Guarani in the south, with 1.2 million square kilometers, and in the north, the recently revealed Alter do Chão aquifer, considered the largest aquifer in the world. In volume of water, 86.4 thousand cubic kilometers of water in an area of
137.5 thousand square kilometers running through several states in northern Brazil. Pero ¿en qué situación se encuentra hoy el agua de Brasil? Al igual que sucede a nivel mundial, Brasil sufre cambios climáticos que afectan los ecosistemas y amenazan la diversidad de expresiones de vida. Las causas de tales cambios son más humanas que naturales, como la contaminación por productos tóxicos, la deforestación, la minería, entre otros. El agua es uno de los elementos que más sufre esta situación, con desaparición de los mananciales, la disminución del volumen de los ríos, así como la disminución del 15% del volumen de agua en los biomas brasileños en los últimos 20 años. Como resultado, Brasil tiene el 70% de sus ríos contaminados. A eso se suma la mala gestión de los recursos hídricos, el crecimiento de su mercantilización y la cultura del descarte. A pesar de toda la abundancia de agua, el sistema socioeconómico político brasileño no proporciona acceso a agua de calidad a toda la población, aunque sea un artículo de la Constitución brasileña. But what is the situation of Brazil today? Like what happens globally, Brazil suffers from climate change that affects the ecosystems and threaten the diversity of life expressions in the different biomes. The causes of such changes are more human than natural, such as pollution by toxic products, deforestation, and mining, among others. Water is one of the elements that suffers most from this situation, with the disappearance of springs, the decrease in the volume of the flying rivers, as well as 15% decrease in the volume of water in the Brazilian biomes in the last 20 years. As a consequence, Brazil has 70% of its rivers polluted. Added to this is the poor management of water resources, the growth of their commodification, and the culture of waste. Despite all the abundance of water, the Brazilian socioeconomic political system does not make access to quality water available to its entire population, even though this is an article in the Brazilian Constitution. Sabemos que no es solo Brasil el que sufre graves problemas de agua. El problema es lamentablemente planetario. Y esto justifica la realización del Fama, convocando a todos los pueblos, con sus culturas y credos, a promover la justicia del agua. Como Reda Brasil, queremos contribuir a esta causa común, presentando propuestas concretas que consideramos urgentes. We know that it is not only Brazil that suffers serious water problems. The problem is unfortunately planetary, and this justifies the realization of the fame calling on all peoples with their cultures and their creeds to promote water justice. As Reda Brasil, we want to contribute to this cause as one presenting concrete proposals that we consider urgent. As Reda Brasil, our central statements are: Moema. Moema. Moema caiu da ligação. Vamos ler ao menos os tópicos. Ah, Moema está voltando. Sim. Caiu? Sim. Moema, você, querida. En calidad de declaraciones centrales como Reda Brasil, nos pronunciamos por afirmar los derechos de la tierra como ser vivo, afirmar los derechos del agua
y ser reconocida como bien común vital y ser devuelta a la naturaleza, afirmar una concepción tripartita del agua como bien común universal, derecho humano y don divino. Affirm the rights of the earth as a living being that needs to be respected and valued in its own dignity and purpose to generate and sustain life, to affirm the rights of the waters, to be recognized as a common vital good and not private, to be returned to nature in its maximum purity, to have a public management of its services to the populations, to affirm a tripartite conception of water as a universal common good, which cannot be subjected to the logic of the capitalist market, a human right, and of all creatures that need it to survive, a divine gift which characterizes it as a common good and a universal right, having its roots in a transcendent horizon where everything originated and it's sustained. Para asegurar la realización de lo que decimos, nos comprometemos a promover la ciudadanía planetaria, espacios para profundizar la reflexión, el debate de ideas democráticas y formulación de propuestas, la gestión ambiental, social y ciudadana del derecho del agua, la resistencia a la cultura capitalista que hace del agua una mercancía y una alternativa concreta al Foro Mundial del Agua, y realizar una campaña internacional de sensibilización y exigencia a los estados de incluir el derecho al agua y al saneamiento en las constituciones. To guarantee the realization of what we affirm, we assume the commitment to promote planetary universal citizenship, articulating peoples for a culture of creation of fraternity, aiming to call attention on the destiny of humanity, which requires new paradigms in the experience of the here and now in connection with the land, the water, the mountains, the biodiversity, and the creation as a whole. Open spaces to deeper reflection, the debate of democratic ideas, the formulation of proposals, the free exchange of experiences, and mobilize civil society to oppose the capitalist exploitation of the common good that is water, environmental, social, and citizen management of the right of water, its preservation, and its distribution among its various uses. The participation of citizens, the communities, and peoples is crucial element for the democratic management of water. Resistance to the capitalist culture that makes water a commodity, opposing the neoliberal and mercantilist system with its initiatives of financialization of water bodies and ecosystems, as well as the privatization of every natural resource. A concrete alternative to the World Water Fórum, WFME, organized by the World Water Council, developing platforms that enable the implementation of citizen actions for the preservation of water resources and their democratic, community-based, and truly ecological management. Carry out an international campaign to raise awareness and demand that the states include the right of water and sanitation in their constitutions. Como REDA, tenemos el objetivo de articular fuerzas que promuevan la justicia del agua y por eso llamamos a la sociedad civil y a los movimientos sociales organizados para afirmar el agua como principio de vida,
organizarnos como grupos de voluntariado en defensa del agua, exigir que todos los programas de los partidos y las demandas en todos los niveles de la política se comprometan con el agua, crear medios de articulación de los pueblos en un gran movimiento de ciudadanía por el agua, afirmando su centralidad por la vida. With Reda Brazil having the objective of articulating forces that promote water justice, we conclude civil societies and organized social movements to affirm water as a principle of life, a right of all living beings, and a common good of planet, Earth, and humanity, opposing all forms of depredation of life on the planet, particularly water life, to organize ourselves as volunteer groups in defense of the planet's drinking water, supporting and strengthening the river basin committees, demand that all party programs and the demands proposed to candidates for all levels of representative politics commit the agendas that include the care of water and the concrete defense of rivers and watersheds of the country and the regions where they live, create means of articulation of the peoples in a great movement of citizenship for the water, affirming its centrality for life. Los credos y tradiciones espirituales convocamos a afirmar la dimensión espiritual del agua reconocida en su sacramentalidad, promover el significado de la creación en las diferentes cosmologías y teodiceas, desarrollar una espiritualidad de ecología integral desde la perspectiva de los pueblos originarios, que las doctrinas, liturgias y prácticas de los credos comprometan a las comunidades creyentes en acciones concretas por la justicia socioambiental, desarrollar en sus doctrinas y liturgias la relación ser superior, Dios y agua. The faiths and spiritual traditions we call for affirm the spiritual dimension of water, recognized in its sacramentality as a creature that has a transcendental nature and links us with the transcendent, promote the meaning of creation in the different cosmologies and theodicies that express the sacredness of all creation with an attitude of reverence and respect towards water, to develop a spirituality of integral ecology from the perspective of the original peoples, that the doctrines, liturgies, and practice of faith engage the believing communities in concrete actions for social environmental justice, develop their doctrines and liturgies, the relationship between the superior being God and water. Tem que abrir o microfone, Regina. Perdón, gracias. La academia y entidades educativas exhortamos a desarrollar procesos educativos que fomenten una cultura socioambiental, involucrando a la sociedad en la búsqueda de soluciones a la actual crisis mundial del agua. The academies and educational entities we call upon to develop educational processes that form a socio-environmental culture involving society in the search for solutions to the current global water crisis. Revisar los principios y valores que guían nuestra presencia humana en la Tierra y los conceptos de sustentabilidad
favoreciendo la fraternidad de las criaturas a través de una ética de referencia y cuidado por la vida en todas sus formas. To reveal the principles and values that guide our human presence on Earth and the concepts of sustainability favoring the creation fraternity through an ethic of reverence and care for the life in all its forms. Priorizar una educación de la sociedad a todos los niveles de relación al agua como fuente de vida para la tierra y para todos los seres vivos, en una perspectiva inter y transdisciplinar que integre el agua en sus diferentes acepciones. To prioritize an education of society at all levels regarding water as a source of life for Earth and for all living beings in an interdisciplinary perspective that integrates water in its different meanings. Que la UNESCO reconozca y recomiende que el agua sea colocada en la fuerza de su transversalidad como tema en los currículos educativos de los niños y jóvenes. That UNESCO recognizes and recommends that water be placed on the strength of its transversality as a theme in the educational curricula of children and young people. Profundizar científicamente las bases y razones de los procesos educativos que generan y sustentan nuevas relaciones con los recursos de la naturaleza. To scientifically deepen the basis and reasons for educational processes that generate and sustain new relationships with nature's resources. Desarrollar una educación ambiental que incluya la cultura del agua vinculada a la promoción de la ciudadanía. To develop an environmental education that includes the culture of water linked to the promotion of citizenship. Habilitar recursos humanos y tecnológicos para el conocimiento y preservación de los diferentes ecosistemas, su biodiversidad y recursos naturales. To provide human and technological resources for the knowledge and preservation of different ecosystems, their biodiversity and natural resources. Educar para una relación amorosa con las aguas y con toda la creación, lo que significa revalorizar las culturas de los pueblos originarios y reaprender con ellos a relacionarse con la tierra, las aguas y la vida de manera comunitaria y con respeto reverencial. Educate for a loving relationship with the waters and with all creation, which suppose revaluing the cultures of the original peoples and relearning with them how to relate to the land, the water, and the life in a communal way and with reverential respect. Los gobiernos instamos a la celebración de convenios que regule en un sentido social y ecológico las prácticas de manejo, conservación y uso común del agua. To the governments we call for to reach agreements that regulate with social and ecological meaning the practice of management, conservation, and common use of water. Desarrollar sistemas de distribución y gestión comunitaria del agua, asegurando su accesibilidad a todas las personas. To develop community water distribution and management system guaranteeing accessibility to all people. Desarrollar una política hídrica que arraigue criterios técnicos y económicos en principios éticos y de justicia socioambiental. To develop a water policy that roots technical and economic criteria in ethical principles and socio-environmental justice. Constituir un fondo de apoyo a los países más frágiles
materia de recursos hídricos. Establish a fund to support the most fragile countries in terms of water resources. Finalmente, tales propuestas quieren fomentar un sentido de urgencia para acciones concretas por la justicia de las aguas. Es urgente desarrollar una ciudadanía planetaria que guíe con seguridad el destino de la humanidad, con nuevos paradigmas en la convivencia fraterna de todos los seres creados, en una estrecha conexión entre la tierra, el agua, las montañas, los valles, con su biomasa y ecosistema. Todo ser humano tiene la responsabilidad de cuidar de la tierra y sus recursos, como oicumene, nuestra casa común. Que Fama 2022 fortalezca iniciativas en ese sentido. These proposals are intended finally to encourage a sense of urgency for concrete actions for water justice. It is urgent to develop a planetary citizenship that safely guides the destiny of mankind with new paradigms in the fraternal coexistence of all created beings in a close connection between earth, water, mountains, valleys, with their biomes and ecosystems. Every human being has the responsibility to care for earth and its resources as the oikumene, our common home. May FAME 2022 strengthen initiatives in this direction. Eu agradeço imensamente as companheiras da Rede Ecumênica del Água. Não sei se é possível colocar todas aqui. I thank you. I deeply thank you all the people of the Water Network. I don't know if everybody can be placed on the screen. Thank you very much. Sim, agradeço a Sol, Salete, Moema, Sol, Salete, Carmen, Moema, Carmen. Regina Fittipaldi. E agora, então, Denis, now- Leo, com ustedes a palavra. Now, Mr. Leonard, the floor is yours. If you want to say something. Yeah, you can introduce yourself, please, and receive our document, please. Unmute and then speak. Okay. Okay. From Dakar, Senegal, we thank you very much for the statement that you've just shared with us. As I mentioned earlier, we are most grateful for the experiences that you've shared, not only today, but then in previous engagements. Latin America has been known to have done very well in the area of promoting water justice. And here I'm referring to civil society in Latin America. You are passing on the flame of the anti-water privatization campaign to us. You are passing on the flame of the promotion of water justice to us. And we hope to preserve and promote it and also pass it on whole as a whole in 3 years' time, when it is time for I think the next one will be in Bali. We hope to maintain it, maintain the flame burning, and pass it on to Bali when it is time. So once again, we are most grateful, and we thank you for your time and the statement that you've shared with us. Indeed, the proposals that you shared are some that we've already been considering, but then there are new ones that will also be very helpful to the local and national networks that we hope to create, because we want to make it such that this resistance to water privatization is a continuous and permanent one so long as the threat remains.
Eu queria agradecer a todos aqui these desde proposals Dakar. will Eu queria very dizer que a América... much help our work in that direction. We thank you for your efforts, and we thank you for sharing those experiences with us. Thank you. Eu queria agradecer a todos aí do Brasil, aqui desde Dakar. Eu sei que vocês aí na América Latina estão bem avançados nessa parte da política de água. Muitos dos assuntos que vocês discutiram nesse documento, que eu agradeço terem compartilhado conosco, nós estamos discutindo aqui. Daqui a 3 anos, nós vamos nos reunir novamente em Bali, e eu espero que até lá tenhamos conseguido alguns avanços. Muito obrigado a todos aí do Brasil, obrigado. O documento que vocês leram nos pareceu muito importante, eu agradeço a todos vocês. Bien, somos nosotros que agradecemos también. Se Dinesh quiere tener la palabra. The International Organizing Committee of FAME, Alternate World Water Forum 2022. So to start with myself, I'm Dinesh Suna, coordinator for Ecumenical Water Network of World Council of Churches, of which REDA Brazil is a member. So very happy to be part of this statement receiving ceremony. Eu sou Seleme Sussuna, eu faço parte We will have another person speaking, or they are diretivo going to interpret. da FAME, da qual a rede de vocês faz parte. E eu estou muito honrado de poder conversar com vocês. Yes, thank you very much, Dinesh, Leo. We need some time for translator your word, okay? I will just go in that same line as Dinesh. My name is Aderunke Ige. I am a Nigerian. I work with an organization called Corporate Accountability and Public Participation Africa, and we are part of the steering committee for this FAME. CAPA is the organization, one of the organizations that coordinates the Our Water, Our Right Africa Coalition, which has been a successful movement, and we are so glad to be part of this. And it's also a pleasure and an honor to be part of this statement receiving event. Thank you very much. Meu nome é Arderon Cairi, eu faço parte do comitê diretivo deste evento. Nós estamos trabalhando na formação de uma aliança africana, African Coalition, que vai procurar, então, discutir esta política da água. Muito obrigado a todos pelo apoio e vamos continuar conversando. Take it close. Yeah. Thank you very much. We appreciate your statement, and I would like to commend you for that beautiful presentation from all of you professors. My name is Reverend Kolade Fadamsi. I am here on behalf of the World Council of Churches Ecumenical Water Network Africa. We are the local host. Muito obrigado. Eu sou o reverendo Cola de Façanci, eu faço parte desta congregação de igrejas aqui na África que está participando deste Fórum das Águas. Muito obrigado por terem compartilhado esse documento tão interessante conosco. Thank you also for this. My name is Philip Jackbo. I work with Corporate Accountability and Public Participation Africa. Everything Ronke mentioned is what I also stand for, because it's the same organization.
But for me, I think being part of this statement receiving team is an epoch moment because I was in Brazil in 2018 and I saw the great organizing that happened there when the Fama held there. So, like Leo said, here we are receiving the flame. We hope to continue to hold the torch and then, pass it on unscattered, right? When we are handing it over to Bali. So thank you very much. And I love the strong words that, this statement contained. I really appreciate it. Thank you very much. Eu sou Felipe Jacob, eu faço parte também do comitê. Eu estive no Brasil em 2018 e pude ver como vocês estão engajados nessa campanha. Eu agradeço o documento, sobretudo as palavras fortes que eu vi nesse documento. Espero que nos encontremos daqui a 3 anos em Bali. Foi um prazer estar com vocês. Thank you for a very powerful statement. We receive it with honor, and a lot of them will be considered in our statement, I strongly believe, and we commend you for all the work. I am Mohamed Lamin Sirikan, one of the movement coordinators of Africans Rising for Justice, Peace and Dignity. It is a Pan-African movement of movements that have about 1,000 members, organizations, and over 31,000 individuals working across Africa and as well diaspora. We are very honored to be one of the critical hosts for this very important farm. And then we hope that we will launch the Africa Water Justice Network and then hand over to Berlin with a very strong movement that will advance water justice on the continent. And we will collaborate with you and we learn a lot from all of you. Thank you. Muito obrigado. Eu sou Mohamed Lamerunan e eu faço parte também da diretoria deste fórum. Eu também queria agradecer a declaração que vocês leram, achei muito importante, com palavras fortes, e nós estamos aqui na África buscando iniciar o nosso movimento, que eu espero que até daqui a 3 anos em Bali ele já esteja bem mais forte. Muito obrigado a todos. So thank you very much. And over to you, Elias. We will sign off from now. Thank you so much. And we will try to publish your statement on the Fama website. Okay? Muito obrigado. Nós vamos tentar publicar essa declaração aqui. Eu passo a palavra para vocês aí de volta. Nós estamos muito agradecidos, Denis, Léo e outros amigos, porque vocês cambiaram a agenda de hoje para estar aqui conosco. Thank you very much. You changed your schedule so you could be with us in this moment. So for this, we thank you from the deep of our hearts. Sí, y entonces estamos acá con Salete, con María Consolación, con Emma, con Regina y Carmen. Regina me sale así un poco difícil, Fittipaldi, para decir al Nodo Fama que estamos juntos por la justicia de las aguas. We are all together here to tell you that we are together in this struggle for the justice of water for the 9th Fame 2022. Sí, nosotros de Brasil estamos también en Senegal, en Dakar. We are present in Senegal, Dakar. Y las aguas del Brasil hablan a las aguas del mundo. And waters of Brazil talk to the waters of the world. Y este hablar es para la vida, es para la justicia. And this talk is for life, for justice. Para toda la creación y los seres humanos. For all the human creation, for all the human beings and all the living beings.
Com muito gosto, Mr. Dinesh, senhor Dinesh, com muito gosto. Eu vejo também os outros amigos que estão aí trabalhando juntos no nono Fórum Alternativo del Água del mundo. And I am pleased to see all the people that are working in this ninth Fame for the water justice in the world. Ok, estamos concluyendo nuestro webinar y yo paso la palabra a las compañeras María, Consolación, Moema, Salete, Fittipaldi, otras que están allí, para agradecer también a quien nos acompaña por el canal YouTube del NEIR, de PUC Paraná. We are wrapping up and I pass on the floor to my friends so they can give their farewell words. I am so proud to see you all in Dakar. I hope that we can see each other in Bali next time. Many thanks. Mucho gusto. Espero que nos encontremos en Bali. Sí. Estamos juntos. Por el bien común y esta reverencia al agua como don and this reverence to the water as a God's gift. Juntos. Together. Microfone, Moema. Muchísimo gusto de poder estar en Dakar. It was a pleasure to be able to be in Dakar with no tengo mucha seguridad de estar en Bali. I'm not sure I will be in Bali. Deseo mucho but I wish all the good noticias de avance to have good news en relación a todo aquello que ya declaramos. about what we have Muchas just gracias. said Un abrazo. today. Thank you very much. Mi sentimiento es de una profunda gratitud por esta oportunidad de estarmos juntos, compartiendo este momento y compartiendo el deseo de una utopía realizable que es sermos unidos, estarmos unidos de mente y corazón por las aguas del mundo. Gracias. We are grateful for this discussion, and we hope that this dream comes true to fight for the water throughout the world. Thank you. Muito bem. Gracias. Muy bien, Carmen. Muchas gracias a todos por estar oyendo y esperamos que Dios, la Divina Ruá, diosa de todas las criaturas del agua, pueda bendecir a todos nosotros. Feliz conferencia. Gracias otra vez a ustedes, Regina, Carmen, Salete, Moema, nuestro traductor, y and our también Manuela, translator, que fez la Manuela, transmisión, que ha hecho la that transmisión. worked behind the scenes. Y a ustedes que nos ha acompañado por el canal And YouTube everyone del that NEIR, followed Paraná. us, the YouTube channel. Sí, puede hacer contacto con nosotros por el email. You can contact us by the email redeagua.brasil, Brazil with S, gmail.com. .com. Ok. Y entonces concluimos así nuestro webinar, convidando ustedes también para otros que tenemos we invite you mañana, for another seminar tomorrow, el 24 de marzo, a the las 24th, 12:30 y 12:30, también a las 18:30, and 6 hablando p.m., de 6:30. hablando del agua en las tradiciones espirituales. Talking about water in spiritual traditions.
Água para la vida. Water Tchau. for life. Bye.